Так, ну чего, я собрался с мыслями. Погнали? Капец те, мужик. Так, это мы все видели. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты. Сам ты ведьма. Пошел ты. Чего? О, это мне надо, это мне надо, это мне надо. Так. Ты чё? Это чё? Точно сейчас. Капец. Напряженка, напряженка. Блин, круто сделали. Но ужастики не совсем по мне, конечно. Сначала пугают, потом музыку включают. Ладно. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Да уж. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Выяснить, куда There's one of the отправиться. pages on the floor. Чё, блин, не успел прочитать. These Может, pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. ничего. Опа. Блин, жаль мужичка. Так, страница. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Весь куда отправился, найти ГМТ. Блин. Это, конечно, капец. Сейчас. Вот. Птичка. Must be locked from the other side. Да. Блин, кстати, они так сделали справа, не особо привычно. Вот слева бы, конечно. Хотя она правша. Ладно, в целом интересное решение. Такс. Дела. Что у нас тут? Дело закрыто. Прикол. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Что значит исследование зоны собрать новое досье? Культ.
Цель культа. За что? Так, а чего? Тело. И вот это, наверное. That's not right. Чего неправильно? Почему? Вот так. Да уж. Так, тут что у нас? Непрочитанное. Дальше чего? А, ну это мы прочитали, она нам прочитала. Так, это что? Радио. А, песенку мне сделали. Понял. Карта. Это я понял. Так, тут все, да? Или чего тут еще что-то есть? Тут все. Ладно, выходим. Ctrl, выяснить, куда отправился Найтгейл. Окей. Выход. С тобой что, мы тебя так оставим или что? Слышь, It doesn't budge. куда мы идем-то? Что мы делаем-то? Как-то... Чё, поговори со мной. Блин, не совсем понимаю, что мне нужно сделать. Как... Следы, что ли, искать или что? Что взять в тебя нужно? Что сделать? Как я выясню? Чего написано? Куда отправился? Это... Чё, все? Подожди-ка. Доска зацепок. Ну, это мы все делили. Тоже цели выяснить. Найти улику. Кто в него входит? Мне кажется, я сейчас так и буду тупить, пока вы мне не дадите подсказку. Бухать будем? If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Так. Как мне выяснить, куда отправился? Я, походу, так и буду тупить. Он перестал со мной разговаривать, мужик. It won't open. Да в чем проблема-то, а? Почему все закрыто? Почему ты встал? Ты на что-то смотришь? Мне что-то взять нужно? У меня зависло или что? Блин, я не понимаю. Он внутри поджидает ее. Найти вход будет непросто. Ну, так он сказал, что отправился обратно на озеро. Ну, а как мне на озеро попасть? Управление шерифа. Место убийства. Как мне перейти тогда? Чё? Вы можете получить быстрый доступ к карте. Ну, я понял. Игрок. Пи.
Или R. Масштаб. Выйти. Радио. Блин. Я не знаю, что мне делать. Help. Поговорить с кем-нибудь. Спасибо. Найти улику. Найти улику. Найти улику. Бла-бла-бла. Блин. Если ты сейчас продолжишь так стоять, я тебе двину. Объясните мне, пожалуйста, что мне делать. Блин, ну это капец какой-то. Аптечку я взял, фонарик у меня есть. Can't be opened on this side. Опа. Я в тебя стрелял вот тут. Ну. Мне надо помочь. Пожалуйста, он тут стоит. Блин, игра-то точно не сломалась? Ой, да. The heart is gone too. Did Ну, the fucker take it with him? да. Походу, да. Это все, что ты сказал? Мне что-то нужно найти. Что мне нужно найти? С чем взаимодействовать? Такс. Я уже все тут обходил. Я знаю. Must be locked from the other side. Да. Выход. Как мне это выйти? Сюда могу идти? Нет. А, это куртка шушит. Выйти не It's not могу. opening. Тут не могу. Улик у меня нет. Короче, мне в мозг надо отправляться, что ли? Подсказки. Так. Предыдущее. F дела. Да блин, а. A dead man turned into a monster. Капец. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Угу. Yes. Так, и... Отлично. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Да, прикол, конечно. Спасибо, спасибо. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared.
Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Нормально, они им на слово поверили, 2 трупа и просто-напросто уходят. Разберитесь, говорит. That's crazy, right, Thornton? Да-да, конечно, бред. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? О, He's dead. вот что это тут у нас? Так, шарить могу, значит. Ключ. Понятно, у меня еще ключа нет. Пойдем. Конечно, не существует. Почему она автоматически фонарик не убирает, а? They're a fine pair. Колоритная парочка. Ну да. Телефон, говорю, возьмите. Oh dear, I'm a tourist. Это еще такое. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. No, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Да. Но я так понимаю, что я все-таки встречу какого-то медведя. Есть такое ощущение. Так. Ого. Свет добавили. Ого, что так вырываешься? Ты совсем что ли больная? С фонарем ходит давить. Опа. Да. Ну чё, пошли отсюда, го. Здрасте. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Ты кофе так и не выпил, мужик. А хотел. Merced won't roll over on the issues. Все. Понял. Ладно, пойдем. Хорошо, что она не устает бегать. А то бывает и такое. Че, поехали? Rinse and repeat. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake.
Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror Doge. story. Сердце. The Возвращение. page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Красотень. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Так, я чую, что тут скоро стемнеет и будет какая-то жопа. Да? Опа, ага. Уже что-то делают. Здорово. Здорово. Что делаем? Hey, hello Здорово. there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello, Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Конечно. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Ну да, да. Все. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally.
I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all I've got for the moment. Крутая куртка. Так, ну чё, подождал, пока мы Let's get to the наболтаемся. murder site, Casey. Nothing. Just something that shouldn't be here. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Да мы слышим. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Да. We've seen this symbol before. Good eye. На браслете он был, если я правильно помню. Все. Тут чё? Отсюда мы просто можем выйти, да? А в домик мы не можем попасть? Хотя для чего? Ладно. О. Да. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Правильно, щурься. Такс. Ну чё, мне в мозг, походу, опять нужно, да, залезать? Я так... Опа. Чё? Только что же видел. О. Bare feet. Босиком. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Куда Can они you тут? comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Блин, стрёмно. Давай пока в мозг залезем. Фоточку. Чик. За тобой во тьму. А, понял. Телевизор. Отлично. Возвращаемся. Ну, конечно, темнеет, и дождь пошел. Да. И музыка нагнетающая. Бля, чую беду. The tracks lead into the water. Конечно. Where'd he go from here? Растворился. Блять! I can feel something. Сука! A presence. Nightingale isn't far. Блядь, вот зачем вы так делаете-то, а? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Да. Тут что у нас? Сюда.
дерево, это врата. Сказано. Что это такое? Блин, мне не зря аптечки дают. Я знаю, что беда случится. Опа, типа сердца нет, да? По крайней мере, это гласит легенда. Блять. What Вот is он. that? Seems like it's reacting to the light. Ага. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. В шкафчике еще одна страница. Ёптать. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Ты точно туда хочешь идти-то? Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Дела. Чего? А, это к культу. Нет? Чего? Почему опять не так-то? Вот. Цели 4. Разыскать. Найти хижину ведьмы. Наладить освещение в хижине ведьмы. Найти предохранитель. Наладить освещение. Ну вот оно мне I надо. need to find the witch's hut. Что-то совсем FPS маленький. О, 22. Беда. Так, ну пойдем назад, я так понимаю, да? Да? Назад мы идем. Видимо, да. А, мне туда. Что написано? Witch Station. Ну. А почему мне не пройти? Блять. Так а... This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Ух, чую я беду. The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
Шкафчики, что ли, что-то. Что мне здесь нужно найти? Найти предохранитель. Набор для фонарика. Патроны. Блядь. Смотрим, что там. А, ну The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. вот. Так все видно, если честно. И куда мне идти? Наверное, вот сюда, да? This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Согласен. Ой-ой-ой, я понял. Вот для чего батарейки теперь. У меня кончается фонарик, когда я усиливаю свет. Такс. Давай. Предохранитель. Смотреть. То есть фонарика мне недостаточно, да, по какой-то хрен. Сохранить игру можно в комнате отдыха. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Опа. А, сохраниться могу, да, в целом? Быстрое сохранение. Кофе попила. Это мы поняли. Так, а если туда? Дела. F. Что тут у нас? The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Что за ритуал? Ugh. Так, ну вот. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Ага, досье. Ой-ой. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Так, ну на этом, наверное, серия заканчивается. Всем пока. Можете подписываться, если вдруг нравится, писать комментарии, если вдруг есть что сказать, что добавить. Всем спасибо. Всем пока.